Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students, and today we have class number 3 in construction management. So today's class we will talk about the process of project management. Okay, so we will take the different processes that we have in project management and also project management disciplines, or sometimes they call it the project management knowledge areas. Okay, so project management, process of project management. We have this figure here, project management process groups. Okay, a project boundary is defined as the period time that project is authorized to its completion. So the typical process group involved in a construction project are the initiating process group. The initiating process group is here. Okay, this one. Okay, so the initiating process group. Now I will explain that what we are saying here. We will explain it here inshallah in the figure. So the initiating process group consists of those processes performed to define a new project or a new phase of an existing project by obtaining authorization to start the project or phase. That means that when we have a project, we need to initiate this project. We need to initiate means there is a processes that we have to do in order to define the new project. حتى يعني انت اذا تريد تبدا في مشروع جديد، في مرحله سموها مرحله الابتداء او مرحله يعني عمليات ابتداء المشروع. هذه العمليات هي بعض يعني مثلا توقيع العقود، تحديد الدوكيومنتس، الاتفاقيه اللي تكون مع السبونسر اللي نشوفها هنا بروجكت انيشيتر او سبونسر يسموه. وبعدين البروجكت انيشيتر او السبونسر يعطيك البروجكت انبوتس اللي هو المتطلبات اللي يحتاجها السبونسر، the requirements of the sponsor. So we have a sponsor here, or the project initiator, who came to the company or to the contractor, who he wants some requirements. He has some objectives, like for example, if he wants to build a mall project and he wants to have like so and so objectives to achieve in this project. So he'll give you his inputs. Okay, and this inputs will take time. If you are sitting with him, like you are doing some meetings. So this is why you find the boundaries here. This is a line, and we have here a rectangle, because this takes time. In this phase, we take time. So project inputs, we sit with them, the initiator or with the sponsor, ask them about their inputs, what do they need, what we need, how can we do, what we can provide for them, and so on and so forth. So this takes time. Then we go to the initiating process. As we said, the initiating process consists of those processes performed to define a new project. So now بعد ما جلسنا مع السبونسر يعني او صاحب المشروع، واخذنا منه الانبوتس، المعلومات اللي هو طالبها لتحقيق أهداف المشروع. وهذه العملية تأخذ وقت، لذلك ما أخذ هذا الجزء بشكل مستطيل، بخلاف الباوندري هذا اللي هو عبارة عن خط عادي مستقيم. هذه العملية بعدها راح نبدأ إيش راح نسوي؟ نعرف المشروع بناء على هذا الانبوتس أو الداتا انبوتس اللي أخذناها من الانيشيتر أو السبونسر أو المالك للمشروع. So a new phase. So a project or a new phase or an existing project by obtaining authorization to start the project. وبعدها بعد ما نسوي هذا الانيشيتنج process، من خلالها راح ناخذ الاوثرايزيشن دوكيمنت، انه احنا حتى خلاص نبتدئ بالمشروع. يعني بعد توقيع العقد وكذا يعطيك الاوثرايزيشن، يقول لك خلاص يبدا المشروع. من هذه المرحله يبدا ايش؟ حساب مده زمنيه للمشروع، وكانه وكلك في اقامه هذا المشروع، السبونسر يعني لاقامه هذا المشروع. طيب بعد ما اخذنا الاوثرايزيشن حتى نبتدئ هذا العمل بشكل رسمي، اخذنا الاوثرايزيشن من السبونسر مال المشروع، بعدها ايش راح نسوي؟ مرحله اسمها البلاننج. Now we have the process group of planning process group. So consists of those processes performed to establish the total scope of the efforts, define and refine the objectives, and develop the course of action required to attain those objectives. يعني احنا بهذه المرحله راح نسوي تخطيط كيف ايش نحتاج في هذا المشروع، المعدات، الماتيريالز، الريكوايرمنتس، حتى نحقق الاوبجكتيفز اللي طلبها من عندنا السبونسر في المرحله اللي قبلها، اللي هي مرحله البروجكت انبوتس ومرحله ايضا الانيشيتنج. فلما اخذنا المشروع بمرحله الانيشيتنج بروسيس، لما اخذنا في هذه العمليه، عمليه الانيشيتنج،
اخذنا فيها اللي سميناه هو الاوثرايزيشن من عندك، بدينا نشتغل في المشروع وبدينا نسوي ايش؟ بلاننج للمشروع. وبالتالي هذه عمليه البلاننج هي تحتاج كل حتى نعرف الاوبجكتيفز تكون شيء واضحه بالنسبه لنا كشركه، وبعدها سكوب اللي راح ايش اللي مطلوب من عندنا وايش اللي ما هو مطلوب من عندنا، ايش اللي علينا وايش اللي مو علينا كاصحاب مشروع. And define and refine the objectives and develop the course of action required to attain those objectives. طيب ايش هي الاكشنز او activities اللي required حتى نحصل على هذه ال objectives. The executing process. طيب later we have finished the planning process, we need to execute the project or construct the project. The executing process group consists of those processes performed to complete the work defined in the project management plan to satisfy the project's specifications. طيب ال executing process group consists of those processes performed to complete the work. يعني اللي احنا نسويها حتى نخلص المشروع. ال processes that we need to complete the work، يعني عملية التنفيذ ال execution. اوكي، فبالتالي نسوي المشروع وحتى نحقق الأهداف أو ال specifications المطلوبة من عندنا، معروفة هذه. And the monitoring and control, you can see here the monitoring and control, he's not making this one an arrow, he's making a circle surrounding all the other processes. We have 5 processes here: the initiating, planning, then executing. And planning and executing, while we are planning the project, we are executing, and while we are executing, there's still we have planning. So this is why it's coming like that. Planning doesn't stop while we are executing. We're still planning for the project while executing the project, and we change the baseline plan according to the execution circumstances and updates. And as I told you, the monitoring and control process, if you are not monitoring and control the execution of the project, we are not monitoring and control planning, initiating process, we will lose the control over the project, and we will lose our objectives in this project. So it's very important to have monitoring and control in all the processes of the project. This is why in this figure we can see that the monitoring and control processes are in circle, and it's combining all the other 4 processes because of that. Okay. شوف عملية المونيتورنج اون كنترول اللي هي عملية المتابعة والتحكم. المتابعة والتحكم يعني أنت لما تضع بلان ضروري جدا ان هذه البلان يصير عليها عمليه متابعه او مراقبه. يعني ما نشوف في بعض الاحيان مثلا تشوف نفسك بعد فتره من الزمن تلاقي نفسك انت حاط بلان للمشروع وانك تجاوزت المده الزمنيه. يعني هذا غير صحيح انك تتجاوز المده الزمنيه وانت ما حاصل على نفسك. لا، لازم تكون عندك ايش؟ مونيتورنج اند كنترول على الخطط اللي سويناها واثناء عمليه التنفيذ. هذا طبعا فيما يتعلق بمساله البلاننج، سواء كان مثلا تايم على سبيل المثال. طيب والكواليتي كنترول مثلا ايضا يحتاج لها monitoring and control. اذا everything that we are doing in the project it needs monitoring and control. So the monitoring and control consists of those processes required to track and review the progress of the project. نتابع progress of the project. And the key benefit of this process group is that the project performance is measured and analyzed at regular intervals. يعني بشكل مستمر بفواصل زمنية مثلا. فالشيء المهم the most important thing that the project performance is measured. يعني أداء المشروع خلال مدة تنفيذ المشروع تكون إيش؟ تكون مراقبة ومقاسة at إيش؟ at regular intervals. يعني مثلا كل شهر، كل أسبوع، في متابعة يومية. For example, like for time schedule for the project, we need to like schedule to follow up or to monitor and control daily basis. So we have something which is called DPR, daily progress report. We need to monitor the progress of the project. So daily basis we are monitoring, weekly basis we are monitoring, and monthly basis we are monitoring. So maybe we have a weekly meeting to review and assess the progress of the project. If it's okay, it's okay, alhamdulillah. If it's not okay, we need to have a corrective action. Okay, so this is why these meetings and monitoring and control for the progress of the project is very important, because we need the management need
to be a proactive. في شيء يسمونه المانجمنت لازم تكون مو reactive، proactive. reactive يعني تصير المشكلة واحنا كرد فعل نحاول نحل المشكلة، فيسموها هذا reaction. حصل شيء، حصلت مشكلة، احنا يصير عندنا رياكشن. هذا الشيء مو صحيح بالنسبة للمانجمنت. This is not right for the management to be a reactive management. It has to be a proactive management. So this is why we have monitoring and control in order to measure and check the progress and performance of the project. Then we can take accordingly we can take uh, corrective actions proactively. يعني نتخذ الإجراءات التصحيحية بشكل مسبق وليس بشكل لاحق. And the closing process groups consist of those processes performed to conclude all the activities across the project. This process group formally established that the project or project phase is complete. طبعا إذا انتهى المشروع، يعني في هذا مثلا closing process. إذا انتهى المشروع خلاص، بعد ما انتهى المشروع ينتهي المشروع ويصير في حاجة اسمها project deliverables، أوكي، أو project records. تمام. يعني there is a time required for closing the project. It's not like one day we say, okay, tomorrow we will not come, thank you very much, and we have finished the project. We have processes that we need to do in order to close the project. So it takes time to have the closing, as we have taken this one before in the graph of curve of efforts in the project. So you can see that the efforts are going down at the closing stage because gradually we are decreasing the number of the manpower and staff of the project, and also we are calculating, we are getting the project records, lessons learned, and documentations, delivering the project to the owner or the sponsor, and we are checking out or commissioning the project. They are checking out all that all the deliverables or the objectives of the project has been met. So this takes time and documentation. So it is a process. So we call it the closing process. يعني هذه عملية إغلاق المشروع تحتاج إلى مرحلة documentation، تحتاج إلى مدة زمنية لتسليم المشروع. يعني مثلا عندك مشروع على سبيل المثال مشروع فندق مثلا، تمام، وانت تسلم جزء من المشروع، يجي يستلمها مثلا المهندس الاستشاري، يستلم في RFI اللي هي يسموها request for inspection. في RFI لازم تغلق، تمام، في مفتوحة اللي هنا اللي كان الاستشاري أو السبونسر، الاستشاري طبعا اللي هو يشتغل لصالح السبونسر، يشيك على مثلا الغرف الفندق، مثلا يشيك على الفضاء السبيسز داخل الفندق، ويستلمها استلام. كل واحدة يقول هذه اوكي خلاص، هذه اوكي، هذه اوكي، هذه اوكي، كذا يشيكون على كل الفضاءات او السبيسز اللي موجودة او اجزاء المشروع، على اساس انها اوكي استلمت وهكذا. في دوكيومنتس على هذا الاساس تتوقع ويصير عليها closing. فبالتالي ممكن حتى maybe even sometimes you deliver some phases of the project, some parts of the project, and the others you can submit or deliver later on. After we close, project deliverables and project records will be taken out from this project. Project records process assets اللي هي عبارة عن ممتلكات الشركة اللي نفذت المشروع، عبارة عن هذه lessons learned. It can be used in the future projects, in the future similar projects. And project deliverables that we have in our project, that means that we are giving the parts, all the parts of the project or the project itself to the end user. This is with regards to project management processes. Okay. So types of project control. So we said that we have project monitoring and control. There is some types of monitoring some types of monitoring and controlling the project. So we will take this one, okay, and we will leave this one. The second one we will leave it, and we will take only the first one. So types of project control. There are various types of project control used during the project monitoring and control process groups. As I told you, we'll take this one only, cybernetic. The first thing is that it involves the following steps.
The project manager clearly defines outputs in terms of the project characteristics. Okay, he will define the outputs of the project in terms of the project characteristics and the requirements. The project management manager establishes standards for each characteristics. Okay, monitoring mechanisms are established to measure the characteristics at regular intervals, as we said, like maybe weekly basis or monthly basis. It should be like weekly basis. For each characteristic, the maximum deviation is established. Okay, then uh, if triggered, appropriate action to minimize the deviation is taken. Okay, so let's see this one in the graph we have here. These are the inputs of the projects. We said that before in the initiating process. Before that, we have the data input from the sponsor. Then, from these data inputs, we start the process of monitoring. Okay. Then we start the process. We monitor. The process will start. The execution will be starting and initiating and execution, planning, closing. Every process we have a monitoring and control. So whatever the case might be, which process group we have, like initiating or planning or executing or closing, we have the inputs here for each one of these processes. And while we are working in these processes, we have monitoring. The monitoring until we reach the output of this process, from input to process, and while monitoring, there is output after that. So if we are monitoring, we will compare these processes, the characteristics of the project. Okay, the project management establishes standards, so we are monitoring according to the standards that he put. Okay, and measure these characteristics at regular intervals. If we compare it to the standards that we have that he put, the project manager, if it's okay, we will go back and take a decision. Either we go ahead or take the decision to go back to the process. For each characteristic, the maximum deviation is established. We have tolerance here. So if we follow up these standards, we compare it with the standards while monitoring. We take the decision to either to process this one again, or we check it with the input, then we go monitor, then to output. If it's not okay, then if triggered means if it's not okay, if it's out of standards, appropriate action to minimize the deviation is taken. يعني ناخذ الانبوتس ونبتدي بعملية البروسيس. خلينا نفترض ان عملية البروسيس هاي اللي هي مرحلة البروسيس اكسكيوشن بروسيس جروب. في مونيتورنج اند كنترول. المونيتورنج اند كنترول ايش يسوي؟ يراقب العمل هذا وفقا لايش؟ وفقا لمقارنته بالستاندردز اللي احنا حاطينها. على سبيل المثال لو في مثلا عندك جدار وفي عندك الستاندردز انه الميل ماله ميل الجدار يكون 1 ملي بالمتر، يعني كل ما يرتفع الجدار 1 متر عندك توليرنس ممكن ان يميل الجدار 1 ملي، وبالتالي اذا عندك جدار 3 متر ممكن في امكانيه انه من اسفل من الليفل 0 من اسفل الجدار الى اعلى الجدار ممكن يكون عندك كم؟ 3 ملي ميل، لانه احنا قلنا الستاندرد يقول، هذا الستاندرد يقول انه في كل 1 ملي بالمتر. طيب الان شيكت على هذا الجدار لقيته حسب الستاندردز ارتفاعه 3 متر، ومع ذلك مثلا في ميول 2 ملي ضمن الستاندردز لان انا مسموح لي 3 ملي. compare take decision. اوكي decision taken. اوكي passed لانه 2 ملي بال 3 متر. يعني انا عندي اصلا اقل بواحد ملي من الماكسيموم. so decision is taken. اوكي راح اخذ هذا القرار decision is taken وبروسيس go ahead اقول له خلاص كمل وابروف. تمام. وبعدها يطلع له ينتهي هذا يخلص الجدار ويبتدأ بالمرحلة الثانية اللي هي مرحلة مثلا البلاسترنج. فهاي عملية البروسيس. طيب إذا كان الجدار صاير 4 ملي أو 5 ملي، تمام، وهو المفروض 3 ملي، احنا بدنا نسوي كومباريسون. سوينا الستاندرد شيكنا عليها لقيناها يعني تجاوزت الحد المسموح به. decision is taken to ايش؟ انه يعدل
يعني مثلا يكسر الجدار حتى يعدل الميول اللي موجود بيه، واللي هو يسموه ال corrective action to minimize the deviation. هذا ما يخص المونيتورنج and control. طيب now we have the project management disciplines, or we call it project management knowledge areas. The field of project management is very vast and is divided into various subdivisions, each responsible for a certain part. Some examples are here. So let's see. Let me tell you that in this topic, project management disciplines, we will have a report. I want you, I will give you the project requirements. I will send it to the e-learning, okay? And you are required to make a report, okay? Make groups of five, okay? And send me your names. Each group send me your name, okay? And you'll do a report in one of these disciplines, okay? In one of these disciplines, you need to make a report. The requirements of this project will be sent to you on the e-learning. Okay. The field of project management is very vast. So there is so many types or knowledge areas for the project management. One of them, the first one, like scope management. Each one of these are a class itself. You know, you can take like 3 months class, okay, for scope management, for cost management, for quality management. Each one of them is a discipline itself. Okay, you study this one maybe for 3 months, then you take a certificate, and you take this one and you take certificate for this one. But this in this class here, in our course here, we are taking the whole construction management as a whole. So we are like minimizing or shrinking the information that you require. Otherwise, it's the project management is a vast knowledge area, vast science. Okay, so scope management, project scope management includes all the processes required to ensure that the project includes all the work required and only the work required to complete the project successfully. السكوب هو نطاق العمل، وهذا مهم جدا طبعا في المشاريع. يعني انك تعرف ايش اللي مطلوب من عندك في المشروع وايش اللي غير مطلوب من عندك. لانك اذا سويت اكثر من المطلوب معناها خسرت نفسك وقت واموال. يعني انت ما مطلوب من عندك شغل معين وانت تظن انه هذا مطلوب من عندك وتشتغله، وبالتالي ممكن تخسر اموال ووقت لانك انت ما مطلوب. على العكس من الجانب الثاني، انك يجب ان تؤدي ما هو مطلوب من عندك. يعني ما تقول هذا الشيء انا ما مطلوب من عندي العمل، وبعد ذلك تترك العمل هذا ويجي يحاسبك عليها مثلا الاستشاري او مالك المشروع يقول لك ليش ما سويت هذا الشغل. فبالتالي لازم تعرف ايش الواجبات المناطه فيك في هذا المشروع. هذا يسموه سكوب مانجمنت. اعطيكم مثال على ذلك. الجدار في بعض في المشاريع يعني اللي هي هاي كواليتي، الجدار في نهايه الجدار لما يبنى الجدار، هذا السلاب، هذا السلاب، تمام، يبنى عليه جدار هكذا. فالجدار لما يصل الى السلاب، هنا يكون في فرق تقريبا 2 سنتي ما بين هذا السلاب وما بين هذا الجدار، تمام. هذا الجزء اللي هو بالنصف، المنتصف، هذا الجزء يكون عادة عليه في جاب 2 سنتي. الجاب ال 2 سنتي هذا عادة حتى الخرسانة اللي إذا صار فيها حركة السلاب، أوكي، الخرسانة تنزل يصير فيها ديفليكشن، ما يسوي كراك في الجدار، فنترك جاب ما بين الخرسانة وما بين الطابق. المسألة الأخرى، أصلا الطابق صعب إنك توصله إلى نهاية السلاب بالضبط يعني، تمام، يعني يصير تاتش. طيب إيش اللي يصير ما بين هذا الفراغ اللي هو الاثنين سنتي ما بين السلاب والجدار؟ هذا يصير فيه حاجة يسموها الباكر رود، اللي هو مثل مادة فيلر، تدخل هكذا حشر بالجاب هذا الاثنين سنتي، وبعدين فيها يصير إيش سيلنت يدخل فيها. طيب المقاول في مشروع من المشاريع اللي كنت شغال فيها، المقاول قال هذا ما علي، هذا مو مسؤوليتي، انا مطلوب من عندي ان اسوي لك السلاب، ومطلوب من عندي ان اسوي لك الايش، اسوي لك الجدار. فبالتالي وفي شركة ثانية تشتغل على الفينشنج. فهو ايش يقول المقاول الانشائي، مقاول ستراكشر يعني، يقول انا علي هذا الطابق والسلاب. الفينشنج، صاحب الفينشنج، شركة الفينشنج هي اللي مسؤولة عن
وضع هذا الباكر رود والسيلانت، انا ما مسؤول عنه. والثاني يقول له ايش؟ يقول له لا، هذا الشركه مال الفينشنج تقول لا لا هذا عليك، هذا من ضمن الستركتشر، احنا فينشنج فقط. وهكذا صار خلاف بايش؟ ما يسمى بالسكوب. طيب، هذا السلاب على سبيل المثال، تمام، وهذا الجدار، تمام. يصير عندك هذا الجاب ما بين الجدار وما بين السلاب هذا. عادة في حاجة اسمها باكر رود بهالطريقة بالضبط، صار شكلها دائرة، يعني مقطعها دائري، المفروض تنحط بهذا المكان، تمام. وبعدها في عندك آه في عندك سيلنت. سيلنت يوضع بهذا المكان بالضبط، تمام. فهذا الجدار من الداخل، وهذا السقف من الداخل مثلا، ولو افترضنا هذه غرفة أخرى أو فضاء آخر. بس المهم فيها في ما بين الجدار هذا وما بين السلاب هذا في عندك مادة اسمها باكر رود، أوكي، مادة إسفنجية، يكون مقطعها شكلها دائري، تدخل حشر في هذا المكان، وبعدها تنحط مادة اسمها سيلنت معروف عندكم. هذا الجزء قال عليه صار فيها ايش؟ صار موضوع الخلاف ما بين المقاول والاستشاري او المالك. قال له هذا من المسؤول عن هذا الجزء؟ هل نحن مسؤولين عن هذا الجزء او مسؤول عنه ال- الشركة الثانية، واللي هي شركة الإنشاءات، تمام، شركة الفينيشنج أم شركة الإنشاءات. طيب، هذا فيما يخص موضوع السكوب مانجمنت. الكوست مانجمنت، project cost management includes the processes involved in budgeting, financing, funding, and controlling the costs so that the project can be completed within the approved budget. طب كل مشروع من المشاريع اللي عندنا، كل مشروع من المشاريع اللي عندنا تحتاج ايش؟ تحتاج الى آه، في يكون فيها cost management حتى نحدد البادجت او الميزانية المشروع اللي نحتاجها. How much does this project requires? How much money does this project requires? It's very important to know that how much we need in order not to have like problems in the beginning of the project or in any time phase of the project. مهم جدا ان نعرف ميزانية المشروع، كم يحتاج اي مشروع إن احنا نسويه، نعرف كم يحتاج اموال حتى لا يتوقف المشروع ويصير في تلكؤات او مشاكل في داخل المشروع. طيب، حددنا كمية المبلغ المشروع اللي يحتاجه، من وين راح نجيب هذا الاموال؟ From where we will get this money? If it costs like 2 millions, okay, from where we will finance this project? Do we have these 2 millions in our pocket, or we need to finance this project? We need to borrow the money from somewhere else, the funding of this project. Then we got these funds, or we got this financing, and so on and so forth from anywhere. Now we have the budget and we got the source of the money. We need to control the cost so that the project can be completed within the approved budget. If we said that this project will take like two will need 2 millions to be completed, okay.